if anyone plays mridanga, then you just take the kartals. Thank you. Hare Krishna, welcome. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Try again. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. You know the song? Do you not know the song? Eh? Do we have some books for? You know the song? You know it. You bet the song. Eh? Okay. Who is gonna be translating? Okay. We only have 2 books, eh? For though he doesn't know with the green t-shirt. This is the best part of the program, so you cannot miss it. The singing. First, who is coming for first time? You first time? You coming for first time also? Okay. So she needs a song book also. And we're waiting for translator as well. Okay, so we have more song books. We have a new person there. You can maybe give her a song book for Radha Madhava. And a few people who don't know. So basically what we're going to do now is we're going to sing a song. And yes, and generally I will sing and then everybody responds. You are welcome to join in, clap your hands, do as you wish. You don't have to join in also, don't feel obliged. But the essence of spiritual life is to somehow absorb our minds on something higher, something spiritual. Taigi dabar padainuosime vieną giesmę, vieną dainą. Visi jūs esate laukiami, kad tiesiog atkartoti, kai padainuos, ir dvasinio gyvenimo visa esencija, kad yra savo protą į tai traukti. And the easiest way to do that is through the chanting of spiritual sounds. Ir pats lengviausias būdas tai padaryti, tai yra dvasinių garsų kartojimas. Sometimes they are called mantras. Kartais tai vadinama mantromis. Because it's a sound that frees the mind. Nes tai yra toks garsas, kuris išlaisvina protą. The mind is always very active. Protas visuomet yra labai aktyvus. And sometimes to get free from that, rumbling of the mind is very difficult. Ir kartais iš viso to proto tokio veiksmo yra labai sunku išsivaduoti. True, you find that the mind is always like, talking, and we are like, leave me alone, please. Some peace. Give me some peace. Taigi ar tai tiesa, visuomet girdite, kaip protas kažką šneka ir tiesiog norite paprašyti, kad protas jums duotų ramybės. But when we try to fight the mind,
generally the mind becomes even stronger. Bet kai bandome kovoti su to protu, dažniausiai protas dar pasidaro stipresnis. So the solution is to give the mind a different type of engagement. Taigi išeitis yra tokia, kad duoti protui kitokios rūšies įsitraukimą, kitokią veiklą. And of course we can give him some type of engagement like material engagement, entertainment. Tai žinoma, galima duoti ir tokią materialią veiklą, kad įsitraukti taip kokios nors pramogas, laisvalaikio. But that generally agitates the mind even more. Bet tai dažniausiai protą dar suaudrina. However, when we engage the mind on spiritual sounds, like we're going to do now, then the mind becomes pacified. Even though we may not feel it immediately, I can assure you that after like 1 hour or something here, you will see how everything is like lift, you know? Bet kai traukate protą į tokius dvasinę veiklą, tuomet tikrai protas nurims. Galbūt ne iš karto, bet po kokios valandos tai tikrai pamatysite efektą. So she didn't get a songbook yet. She needs to get a songbook. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Salakaya Chaksurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitanyana Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganalita Shri Visakambitam Scha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschati Adeshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishware Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Taruvescha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we have the Bhagavad Gita here. Is that meaning that I'm giving class from Bhagavad Gita? Or? Sorry? The Bhagavad Gita is here. Is that I'm supposed to give class from Bhagavad Gita? Or? I guess you can choose a topic, but yeah, it could be from Bhagavad Gita. I was thinking of Bhagavatam. Can we read from Bhagavatam? Is possible to read from Bhagavatam? First canto, chapter 9. I have, just for translation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're going to read from the king of all scriptures, Srimad Bhagavatam. Taigi mes skaitysime iš visų šventraščių karaliaus Šrimad Bhagavatam. And the context of this verse is there is a great warrior who is lying on a bed of arrows. He is about to depart from this world. Ir kontekstas šito iš ten, kur skaitysime, tai yra toks didis karžygys, kuris guli strėlių, ant strėlių guli ir jau beveik palieka savo kūną. A great battle has taken place. Many millions of people have been killed. Taigi, And the new emperor is now being elected, and he's coming to hear from the words of this great warrior. taigi buvo didelis mūšis prieš daugelį metų, ir dabar jau yra išrenkamas naujas imperatorius, kuris ateina pasiklausyti iš to karžygio Bhishmadevos, kuris guli ant tų strėlių. And I thought of this verse because this verse gives the cure for all despondencies. Despondencies like a lamentation. Ir apie šitą posmą galvoju dėl to, nes jisai duoda tarsi vaistą nuo visų sielvarto sunkumų tokių. Ralph Waldo Emerson, he gave a very nice quote. Taigi šitas žmogus, jis tokią citatą nuostabiai išsakė. And he said that first is to have everything begins with good thoughts. Jis sakė, kad pirmiausia viskas prasideda nuo gerų minčių. And then when we have good thoughts, that leads to something. If we have good thoughts, then what follows? Ir jeigu mes turime geras mintis, kas tuomet toliau seka? Good actions, yes. Geri veiksmai. When we have good thoughts, that leads to good actions. Kai turime geras mintis, tai toliau seka geri veiksmai. And good actions, when we do the same thing many times, right? That leads to, well, that's after. Before that, Good habits. that comes the last. Good habits. It leads to good habits. Yeah, when you do the same thing again and again, it leads to good habits. Ir jeigu mes tos pačius gerus dalykus darome vėl ir vėl, tai veda prie gerų įpročių. And when a person has very good habits, that leads to his good character. Ir kai žmogus turi gerus įpročius, tai veda prie to, kad žmogaus yra geras būdas. And when someone has good character, that leads to the right destination, the right result, the good destination. Ir kai žmogus turi geras savybės, gerą būdą, tai veda link gero tikslo, geros vietos, kurią jis pasieks. So everything begins with good thoughts, good ideas. Tai viskas prasideda nuo gerų minčių, gerų idėjų. So where do we get the good thoughts? Tai Where do we get the good ideas from? iš kur mes gauname geras mintis ir idėjas? Where do you get good ideas and good thoughts? Huh? What is From it? scriptures. From a scripture, yes. That's the right answer. I wasn't expecting it. Like, I thought you were going to say Facebook or maybe Instagram or something like that. You know? Tai geras atsakymas, nes tikėjau, galvoju, kad pasakysi, kad iš Facebooko ar Instagramo ir panašiai. Yeah, actually we get the good thoughts, the good ideas, we get them from the scriptures. We get them from the sages, from the wise people. Tai iš tikrųjų tas geras idėjas ir mintis mes gauname iš šventraščių, iš išminčių, iš tų išmintingų žmonių. So that is one reason why we read the scriptures, because we want to have good thoughts.
Taigi tai yra tokia viena iš priežasčių, dėl ko skaitome šventraščius, nes norime turėti geras mintis. That's one reason why we come to the Hare Krishna temple. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko ateiname į Hare Krishna šventyklą. Apart from coming to get good prasadam. Ir taip pat ateiname dar ir gauti gerą prasadą. You know, but we can even better than it's a strong competition there, but to go with good thoughts is just as good or even better. Tokie stiprus varžovai, bet prasadas ir tos geros mintis, bet taip pat ateinam ir anyway, the prasadam will taste much better if you have good thoughts also. Ir prasadas netgi bus skanesnis, jeigu turėsite geras mintis. So, let's see if we can take some good thoughts with us today home. Okay. Taigi pasistengime, kad nusinešti tas geras mintis namo. So this verse, it gives some very nice thoughts. Taigi šitas It's verse number, what is 1 second? It's verse 12. Taigi šiandien skaitysime 12 posmą. This is not just one verse, but it's a very nice series of verses. Tai yra tik vienas posmas, bet iš tikrųjų yra visa seka tų nuostabių posmų. Wherein this great warrior, many of you are from Indian origin, or the word is Bhishma Dev. You know Bhishma, right? Taigi ir čia tose posmuose kalbama apie tą didį karžygį, tai Bhishma. So he is instructing the king Yudhishthira, who is just being enthroned and is very, very depressed. Taigi jisai instruktuoja karalių Judhishthirą, kuris tuo metu yra karūnuojamas, yra labai nuliūdęs. Because 640 million people have been massacred at the battle of Kurukshetra. Nes 640 milijonų žmonių buvo nužudyti Kurukšetros mūšio lauke. And he is feeling despondent because he feels he is responsible for the massacre because everything took place to enthrone him. Ir jis jaučiasi atsakingas dėl šito viso liūdesio žmonių ir dėl visų šitų žudynių, nes visa tai vyko, kad jį padaryti karaliumi. So the point is he is very depressed, very negative, he's lamenting. Taigi jis labai nuliūdęs, labai negatyvus. And in life we are going to find ourselves also in situations where we feel overwhelmed with grief. Ir gyvenime taip pat irgi bus tokių situacijų, kuomet mes jausimės pripildyti sielvarto. It's the nature of the material world that we are going to be at one point or another overwhelmed with grief. Taigi tokia dvasinio materialaus pasaulio prigimtis, kad vienu metu ar kitu metu mes būsime perpildyti sielvarto. And then we may wonder, why me? Why is this happening, you know? Ir tuomet mes galbūt galvosime, kodėl tai nutinka man, kodėl aš, kodėl taip visa tai vyksta. What is the meaning of it? Kokia viso to prasmė? Anyone has experienced this before? Ar kas nors patyrėte tai savo gyvenime? Yeah, one person only? 2, 3? Anyone experiencing it right now? Ar kas nors dabar patyrė tai? Okay. So, let's see what Bhishma Dev has to say. Taigi pažiūrėkime, ką Bhishma Deva turi pasakyti. Aho kashtam aho nyayam. Aho kashtam aho nyayam. Yad yuyam dharmanandana. Yad yuyam dharmanandana. Jivitum nartata klishtam. Jivitum nartata klishtam. Vipradharma chutashraya. Vipradharma chutashraya. Aho kashtam aho nyayam.
Yadyuyam dharmanandana Jivitum nartata klishtam Vipradharma chitashraya Aho kashtam aho nyayam Yadyuyam dharmanandana Jivitum nartata klishtam Vipradharma chitashraya. Vishmadev said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustices your good souls suffer for being the sons of religion personified." Višmadeva tarė, o kilna dvasiai, kokias baisias kančias ir žiaurią neteisybę jums teko iškentėti dėl to, kad esate pačios įsikūniusios religijos vaikai. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion. Jūs nieko gyvo nebūtumėte pajėgę atlaikyti visų jūsų daliai tekusių negandų ir išlikti gyvi, tačiau jūs apsaugo Brahmanai, Dievas ir religija. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Maharaj Yudhishthira was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra. Vishmadev could understand this, and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthira. Komentaras. Maharažai Yudhishtirai nedavė ramybės per Kurukšetros mūšį pralietas žmonių kraujas. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. Therefore, he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord, and religious principles. Bishmadeva tai suprato, todėl visų pirma prašneko apie tai, kiek daug Maharadžai Yudhishtirai teko iškentėti. Visų Yudhishtiros negandų priežastis buvo jo atžvilgių padaryta neteisybė, o Kurukšetros mūšis tik atkūrė teisingumą. Todėl jam nevertėjo kaltinti savęs dėl to, kad įvyko šios didžiulės žudynės. Ypač jis norėjo pabrėžti, kad visą tą laiką brolius saugo Brahmanai, viešpats ir religijos principai. Saugomi visų šių trijų svarbių faktorių, jie neturėjo dėl ko silotis. As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. I'll already translate. Okay. So, what are those three important items? Tai kas yra tie tris svarbus faktoriai? No, you don't tell it. I'm asking the audience. I didn't understand the Lithuanian. Ask the question is, what are those three items? Yeah. That's what I did. Oh, yeah. Sorry. Tai kas yra tie trys svarbus faktoriai? Just checking that you're listening. I'm not her. I know she's listening. I mean, what are those three items? You know? Kas yra tie tris svarbus faktoriai? Anyone? Okay. Han. Yeah. Translate. Yeah. From bad reactions of karma. The question is, and this is the thought that I'm emphasizing this because this is the thought that I want you to take with you home today. Taigi, toks yra klausimas ir lektorius tai pabrėžia, nes noriu, kad šitą mintį nusineštumėte su savim namo. And Prabhupada is saying that if we are protected by three items, three things, no matter what happens in life, however miserable it may be, there is no cause for disappointment. Nes Šrila Prabhupada sako, kad jeigu mes esame apsaugoti tų trijų faktorių, nesvarbu, kokius sunkumus patirsime, mes vis tiek esame... So one is to be protected by three things. So you can tell me one by one. One, whoever knows, one. Tai yeah, vieną po vieną. The Lord. By the Lord. Okay. Clear. That we should know that, right? Protected by the Lord. Brahmanas. Are we protected by the Lord?
Ar mes esame apsaugoti nuo viešpatės? It depends. It depends. That's the point. It depends. Tai priklauso nuo The Lord's protection is there for those who take it, right? Taigi viešpas apsaugo tuos, kurie priima tą apsaugą. Okay, so this we were trying to the okay. Next point. What's the second point? Yeah. Religion, okay, but religious principles. Taigi religijos Dharma. principai. And the other one? Brahmanas. Brahmanas, yeah. So I'll repeat again. He says that he wanted to pointed out particularly that they were always protected by the Brahmanas. These are the saintly people, and the lore and religious principles. As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. Taigi dar kartą pakartosime, kad visą tai pabrėžti. Ypač jis norėjo pabrėžti, kad visą tą laiką brolių saugo brahmanai, viešpats ir religijos principai. Saugomi šių trijų svarbių faktorių, jie neturėjo dėl ko seluotis. Thus Vishmadev encouraged Maharaj Yudhishthira to dissipate his despondency. As long as a person is fully in and again, another point, okay? As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life. Vishmadev, as one of the authorities in the line, wanted to impress this point upon the Pandavas. Taip Višmadeva norėjo padrasinti Maharadžą Judhišthirą ir ištaisyti jo liūdesį. Jei žmogus vykdo Dievo valią, jei vadovaujasi bona fide brahmanų bei vaišnavų nurodymais ir griežtai laikosi religijos principų, jam nėra dėl ko nusiminti, kad ir kokios sunkios būtų gyvenimo aplinkybės. Višmadeva kaip vienas iš didžiausios atsidavimo tarnystės autoritetų norėjo, kad Pandavos gerai tai suprastų. So again, 3 points. Now it's mentioned in a different way. What are the 3 points? It's a little bit more refined, more specific. Taigi dar kokius 3 faktorius čia yra paminima šiek tiek taip subtiliau. Number 1, one is fully in cooperation with the wishes of the Lord. Tai pirmas momentas, kad žmogus yra pilnai vykdo Dievo valią. One is guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas. Ir žmogus vadovaujasi bona fide brahmanų bei vaišnavų nurodymais. And one is strictly following religious principles. Ir griežtai laikosi religijos principų. If one is doing this, no matter what, then you can say it's all Krishna's mercy. You know? Ir jeigu žmogus viso to laikosi, taip elgiasi, tuomet kas be nutiktų gyvenime, galima sakyti, kad viskas tai yra Krišnos malonė. It's all the arrangement of the Lord. Tai yra viskas Krišnos surėdyta. And I can be peaceful in the most difficult situations. Ir tuomet galima būti ramiu ar ramiai netgi pačiose sunkiose situacijose. And that brings up a point which is common, is that we, religion, a mistaken idea of religion is that we are going to perform some religious activity and we're going to gain some material benefit. Ir yra toksai nesupratimas, toks populiarus, kad mes atlikdami religinės veiklas gausime kažką materialaus, kažkokių materialių naudų. But is that the actual purpose of religion? Bet tai ar yra religijos principas, tikslas? Like, we perform some sacrifice and yagyas and puja or some worship, or, we go to the church and then, we're going to get, like a good job or a good wife or a good husband, or, people are going to respect me and going to like me, and etc., etc. Is that the purpose of religion? Tai irgi toks yra religijos tikslas, kad atlikdami tas visas aukas, labdarą, duodami jagijas ir panašiai, bažnyčią nueidami, ar tikslas toks, kad tada gausime kažkokias materialias naudas, tai pavyzdžiui, kažkokią poziciją, darbą, partnerį, pripažinimą ir panašiai. Many people, most of us actually, we came because we were afflicted and we hope that, God is gonna help us, right?
Taigi mes čia atėjome dauguma, nes patyrėme tas kančias materialias ir tikėjomės, kad Krishna mums padės. But the usual help that we are expecting is some kind of material help. Bet ta pagalba, kurios mes tikimės, tai kažkokia materiali. So is that the purpose of religion? Ar tai yra religijos tikslas? Question? Klausimas. Huh? No. So what is the purpose of religion? Tuomet koks yra religijos tikslas? Back to Godhead, yes. Tai grįžti atgal pas Dievą. Any other answer? Yeah, that's the right answer. But Ar dar yra kitų kokių what is it? atsakymų? It can be answered in so many different ways, right? Galima labai daugeliu būdų atsakyti. What is the purpose of religion? To love God and His creation. To love God, yeah, precise. Dharma or religion is meant for spiritual elevation, is meant to help us develop our relationship with God. And when we are actually on a healthy relationship with God, then we're peaceful and happy and satisfied. Taigi dharmos religijos tikslas tai yra dvasinis pakilėjimas ir tam, kad išvystyti santykius su Dievu. Ir jeigu mes išvystome tos harmoningus santykius su Dievu, tuomet mes esame ramus. The illusion is to think that we can be peaceful and happy and satisfied with a material situation. Ir iliuzija tokia, kad mes galime būti ramus, laimingi ir patenkinti dėl materialių dalykų. Do we believe this, that if I have a good material situation, I will be happy? Ar mes taip galvojame, kad jeigu mano materiali situacija yra gera, tuomet aš būsiu laimingas? Honest, frankly speaking. We still have some hope. We still have some hope. It's honest, yeah. Do you feel like that? That is okay. Well, if I have, good health, my children are all nice and happy and properly situated, and I have money in the bank, and I'll be happy. You think like this sometimes? Yes. Yes, okay. Ar jūs turite kartais tokių vilčių, kad jeigu mano vaikams gerai seksis, turėsiu gerą sveikatą, turėsiu pinigų savo sąskaitai, tai tada aš būsiu laimingas? There is still some false hope that, okay, maybe, we can be okay in the material world. Tai vis tiek yra tokios netikros vilties, kad gal aš būsiu laimingas materialiam pasauliu. But what does the scripture says about that? Bet ką šventraščiai apie tai sako? Is it possible? Ar tai įmanoma? It says Dukala Yang Ashaspatam. It says the material world is by nature a place of misery. Tai sakom Dukala Yang Ashaspatam, tai You're from South India, right? All of you South India? Yeah. Materialus pasaulis tai yra kančių vieta. You speak Hindi? No, huh? You do, eh? Because in alaya, it means the place where something, right? So like like a pharmacy. How you say chemist in Hindi? The pharmacy. No, with the alaya. With the alaya, what's the word? Yeah. Anyway, the point is that Dukalayan, it means the place of misery. Taigi Dukalayam reiškia kančių vieta. So the constitution, the nature of this world is that it's going to disturb us. It's not, we shouldn't be surprised. If we are disturbed, it's totally normal. Taigi tokia yra šio pasaulio prigimtis, kad jis sukels mums nepatogumų ir mes neturėtume nustebti. It's like when you are in water, you are going to be wet. Taip, pavyzdžiui, jeigu esate vandenyje, tai būsite šlapi. Can you be in the water and not being wet? Ar įmanoma būti vandenyje Possible? ir nebūti šlapiems? It's possible? With that suit, right? So what is the suit? What is the suit in the example of spiritual life? Tai kas tas That's the suit. What we're talking about now. We'll come to that. So the idea is that when we're thinking that we can be happy in the material world, tai idėja tokia, kai mes galvojame, yeah, kad galime būti laimingi materialiame pasaulyje.
we should remind ourselves that it's like thinking that I'm gonna be in water and not being wet. Tai mes turėtume savo priminti, tai kad yra panašiai kaip būti vandenyje ir nebūti šlapiems. We'll get that position, that thing that we're aspiring for, and some other problem will pop up, will, manifest. Tai mes gausime tai, ką norime, kažkokią poziciją, bet atsiras naujų problemų. So therefore, the nature of, spiritual life is not to make our, life more comfortable in the material world. Because you can't be comfortable in the material world. Taigi dvasinio gyvenimo tikslas tai nėra padaryti materialų gyvenimą labiau patogesnį, nes iš tikrųjų neįmanoma būti patogiai jaustis materialiame pasaulyje. The real purpose is spiritual awakening so that we understand our true position in the material world and we actually decide to get out. Tikrasis tikslas tai yra dvasinis nubudimas, kad suprastume savo tikrąją padėtį ir norėtume iš čia ištrūkti. So that's the purpose of religion. The purpose of religion is that we actually become free from material affection and we develop affection for Krishna or for God. Taigi toks yra tikslas šito dvasinio gyvenimo, kad atsikratyti to potraukio materialiems dalykams ir išsivystyti jį Krishnai. So that in itself is a revolutionary thought. It's a revolutionary thought. Tai vien jau tai savaime yra toksai revoliucinė mintis. Now the purpose of human life is not to be just happy and enjoy the material world, but the purpose of human life is actually to understand who I am, what is my relationship with God, and get out as soon as possible. Taigi šito gyvenimo tikslas nėra būti materialiai patenkinti ir mėgautis, bet suprasti savo tikrąją padėtį su Krishna ir ištrūkti iš čia. So that's called in Sanskrit Sambandha Gyan. It means knowledge about our relationship. Taigi sanskritu tai vadinama Sambandha Gyana, tai mūsų žinios apie mūsų santykius. And this is the beginning of spiritual life according to the sutras from the Vedanta. Taigi pagal Vedantos sutras tai yra dvasinio gyvenimo pirmi žingsniai. The first Vedanta, the first sutra is Atato Brahma Jigyasa. Ir pati pirma sutra yra Tato Brahma Jigyasa. Why am I suffering? Now it's time to inquire about the truth. Kodėl aš kenčiu? Dabar yra laikas sužinoti apie tiesą. So having this frame of reference now, taigi turėdami šitą ko pasiremti, we can go back to this principle, that instruction that Bhishma Dev is giving. Taigi dabar galime grįžti prie tų pamokymų, tų instrukcijų, kurios duoda Bhishma Deva. And it's the way that we can become free from all lamentation. Ir tai yra būdas, kaip mes galime išsilaisvinti iš visų neramumų liūdesio. And that's like he was saying, that you can be in the ocean and not get wet if you have a proper suit, right? Tai jis ir taip sako, kad jūs galite būti vandenyne, bet nesušlapti, jeigu turite tinkamą kostiumą. So how can be in the material world and not suffer or not be despondent, not be miserable or depressed? Taigi kaip mes galime būti materialiame pasaulyje ir nebūti nuliūdę, depresuoti ir nekentėti? So how do we do that? Kaip taip? Those we mentioned in the class. Taigi mes tai paminėjome šiandien per paskaitą. How do we do that? Take shelter of Krishna. But there is three things that we mentioned, no? In the purport. Taigi priimti viešpaties. What are those three things? And apart from those who are regular coming, new people, what are those three things? Taigi klausia naujų žmonių iš tų dalykų, kokie tie trys dalykai. Nuo savo netikro ego išsivaduoti reikia. Nuo savimylės, nuo puikybės ir žmogus tampa laisvas ir jo neskaudina. To free ourselves from our false ego. Yeah,
That's okay. That's true. But I'm thinking of what we read today. I just wanted to focus on what we read today. It's all connected. There's many ways to answer. The same question can be answered in many ways. Taip, tai tiesa. Iš šitą klausimą galima atsakyti daugelį būdų, bet lektorius turėjo meni tos dalykus, kuriuos jau šiandien paminėjom kelis kartus. Okay, so here it is. First one. Okay. Okay. It is written there. You have it in front of your eyes. Okay, but exactly, it says actually to a person who is fully in cooperation with the wishes of the Lord. Tai čia viskas parašyta, matome iš tikrųjų ir ekrane, kad tai žmogus, kuris pilnai vykdo Dievo valią. So how do we put ourselves, how do we follow that? Ir kaip tuo sekti? How can we fully in cooperation with the wishes of the Lord? Kaip pilnai Any vykdyti ideas? Dievo valią? Ar turite kokių idėjų? Aš turiu vieną. Klausyti savo dvasinio mokytojo. To follow instructions of our guru. Okay, that's actually is three things here. One of them is to if we fully in cooperation with the wishes of the Lord, to be guided by the Brahmanas and to follow religious principles. To be guided by the Brahmanas is what he said. We follow Guru. They're interconnected, okay? The three are interconnected. We're following the Brahmanas and we're pleasing the Lord. But to be fully in cooperation with the wishes of the Lord. Say you are in a particular situation right now, okay? How do you know, how can you put yourself, how can you know if how you are going to act is according to the wishes of the Lord? That's the question. Taigi taip, tie visi dalykai yra paminėti, bet klausimas toks, jeigu esate kokioje situacijoje gyvenime, kaip jums žinoti, kad jūs elgiatės pagal Dievo valią ir kaip elgtis pagal ją? I mean, the question will be, we should ask ourselves, will the Lord be pleased if I act like this? Tai klausimas, kurį turime užduoti savo, ar Dievas bus patenkintas, jeigu aš elgsiuosi tokiu būdu? Or will he not be pleased? Ar jam tai nepatiks? It's a simple question. We have that conscience, right? We know, right? Okay, well, I'm going to do this and I know I'm going to suffer for this. I'm going to pay the price. And sometimes you find yourself like the temptation, shouldn't do this. Taigi yra toks paprastas klausimas, nes mes turime tą sąžinę ir mes žinome, tarkim, jeigu pasielgtumėme kaip nors neteisingai, kad teks už tai kentėti. But we also know what pleases Krishna, right? And if we don't, that's why we need to be trained also. Bet taip pat mes žinome, kas patenkina viešpatį Krishną, o jeigu nežinome, tuomet reikia gauti apmokymus. So what are some of those things that we know that pleases the Lord, for example? Kas yra tie dalykai, kurie patenkina viešpatį? What could you do today to please God? Ką, pavyzdžiui, galite šiandien nuveikti, kad patenkinti Krishną? Go to the temple, simple, yeah. Go to the temple, church, mosque, whatever. You go to the place of worship, right? Okay. Taigi nueiti į viešpatės garbinimo vietą, tai šventyklą, mečetę, bažnyčią ir panašiai. What else? I want to hear from those people who haven't said anything yet. What could you do to please the Lord? Tai kas dar nori išgirsti iš tų žmonių, kurie dar nieko nepasakė? Take prasadam. That's an easy one, right? You can take prasadam. Will that please Krishna? Taking prasadam will please Krishna? Yes or no? Taigi priimti prasadą ir ar tai patenkins Krishną, taip arba ne? What else? Kas dar? Distribute prasadam. Yeah, serve prasadam. What else? Taigi dalinti prasadą, kas dar? Chant Hare Krishna, chant the holy names of God. Yes. What else? Kartoti Hare Krishna Mahamantra. It's so many things. I mean, I'm surprised. Sankirtan, chanting. Okay. What else? Kas dar? Pleasing. I mean. Kas dar? To meditate. Meditate on what? Į ką medituoti? On everything. Į viską. If I meditate on, like something bad, is that good? Ir jeigu Yeah? How? You can transform it How? from negative to positive. Okay. And how do you do that? Okay. Tai klausė lektorius,
Jeigu, pavyzdžiui, mes medituojame į Well, here is the secret, the answer. The secret is that we transform that when we remember God and we remember how to please Him. That's the secret. Tai klausė, That's the secret. ar jeigu medituosime kažką blogo, ar bus gerai, ir sakė taip, nes galima tai transformuoti į gerą. Ir klausė kaip, tai atsakė, kad paslaptis. Tada lektorius sako, kad paslaptis yra tokia, kai medituojame į viešpatį. And sometimes we may not know what is going to please God or Krishna. We may not know it. We may feel like if I go this way, one thing happens. If I go this other way, if I act like this, and we are like, we don't really know how to act. Right? Ir kartais mes nežinome, kas patenkintų Krišną. Pavyzdžiui, turime kelis pasirinkimus. Jeigu taip darysiu, tai, ar tai bus toks rezultatas, jeigu taip, tai kitai. Ir net nežinome, kaip pasielgti. So at that point is when the second point comes, guided by the bona fide devotees, that we inquire from devotees, we inquire from people who know how to act. How do I respond to this challenge? How do I act in this situation? You know? We inquire. Ir tuomet yra tas antras faktorius, kad vadovautis bona fide brahmanų bei vaišnavų nurodymais, tai jų klausti, kaip pasielgti tam tikroje situacijoje. And we are also guided by religious principles. So what are religious principles? Ir taip pat mus veda į religijos principai. Tai kokie tie religijos principai? We act in a pious way. Tai mes elgiamės dorybingų būdų. Which is again, when we do this, we are pleasing God. Right? Taigi, kai mes taip elgiamės, mes patenkiname viešpatį. So what are some religious principles? Taigi, Anyone? I mean, vardykite kokius nors religijos principus. Not to use any toxins. no using intoxication. Intoxication. Okay, that's a religious principle. Well, tell me one religious principle. What? You're not religious. Okay. Yeah. Say again? Serve people. Yeah, that's a religious principle. Tai, It is. You don't need to be religious. That's true. You don't need to be religious to be following religious principles. But most of the good things that are usually coming from originally from some, scripture or some teaching. taigi, So this point is so important in the scriptures actually, to do welfare work for others. That's universal. taigi taip, tai tiesa, kad nebūtinai tai yra religijos principai, tie geri darbai, bet dažniausiai jie kyla iš religijos. Tai vienas iš jų, pavyzdžiui, tarnauti žmonėms dėl kitų gerovės. Sometimes the word religion has got very negative connotations. People are like, I'm not, I don't want, because, so many things. Galima paklausti, jeigu Krišna visada žaidžia, tai galbūt su juo reikia pažaisti? Tai pirmiausia išversiu, sakė lektorius, kad žodis religija turi netinkamą tokią reputaciją kartais. Now I'm going to translate the question. We know that Krishna likes to play, so maybe we need to play with him. That's the question. That's quite high, no? Then we can play with God. Taigi tai yra toks labai aukštas lygis, kad žaisti su Dievu. How will you do that? Ir kaip jūs tai padarytumėt? Kaip jūs tai darytumėt? Huh? I mean, whatever way. You can tease him, right? Okay, I'm not chanting my rounds today. And, this, you can definitely play with God, but that's, you have to have relationship with God to do that. What if a God doesn't like to play with people, with humans? Actually, God, the meaning of play is that when you are doing things, but you are not doing them out of some kind of obligation, you're just doing them because to enjoy, right?
Taigi žaidimo apibrėžimas, jūs tai darote ne dėl kažkokių įsipareigojimų, bet vien tik tam, kad patirti malonumą kažkokį. So we have so many duties to execute, so many things to do, and sometimes we stop and we go and play. We play some sports, or we play some cards, or we play with the children. It's like just to kind of leisure. Taigi mes turime tiek daug pareigų, visokių, ir kartais mes turime tiesiog sustoti ir kažkokius sportus žaisti, ar su kortomis, ar su vaikais, ir tiesiog taip laisvalaikį praleisti. So God has nothing to do, so therefore everything that God does is a play, is a dance. Taigi iš tikrųjų Dievui pačiam nieko nereikia veikti, todėl visą, ką jisai daro, tai yra žaidimas, tai yra šokis. So he definitely likes to play. Tai jam tikrai patinka. But anyway, I wanted to go back to the initial point about, doing things, following religious principles. And I would like just to take, anyway, I know that there is maybe some negative connotation about religious principles. But this is the very essence of the teaching that we are trying to share with you today. Taigi norėtume sugrįžti prie tų religijos principų. Žinome, kad gal tokią negatyvią asociaciją turi tas žodis religija, bet tai yra šios dienos tema, kurią mes... One align himself with the wishes of the Lord. Tai mes turime laikytis viešpaties norų ir valios. What will God want in this situation? Ką viešpats norėtų šitoj Will he situacijoje? want I am compassionate? Will he want that I forgive? Ar jis norėtų, kad aš būčiau atleisčiau ir turėčiau atjautą? Will he want that I'm generous? Ar norėtų, kad aš būčiau dosnus? Will he want me to remain resentful? Ar norėtų, kad aš laikyčiau nuoskaudas? Will he want me to revenge? Ar norėtų, kad gaučiau kerštą? Will he want me to get up early? Ar jis norėtų, kad aš anksti atsikelčiau, atsibusčiau? Second thing, we don't know what to do. Okay, I don't know in this situation. Should I withdraw from this situation? Should I set some boundaries? Should I move on? I don't know. I consult from saintly people and I follow their advice. Taigi kartais, kai nežinome, ar nuo tos situacijos pastraukti, ar dar ką daryti, mes pasiteiraujame vaišnavų, tų šventų asmenybių. Like in the case of Yudhishthir, he was in the battle, the whole war was there, and he didn't want to fight. Pavyzdžiui, Judhištiros atveju tai buvo visa karas, tenais vyko Kurukšetros, bet jis nenorėjo kautis. He anticipated that the massacre was going to take place, and he was guided by the Brahmanas. He followed that, and the massacre took place. Jis suprato, kad bus tokios žudynės, bet jis pasikonsultavo su brahmanais ir vis dėlto įvyko tos mūšius. And the third one is following religious principles. And I was asking, what are some kind of those principles that we guide our lives by? Any, even if you don't guide yourself by those principles, but what are some examples of religious principles? Examples. Trečias tai yra religijos principai, net jeigu jais nesekate, bet kokie, pavyzdžiui, yra jų pavyzdžiai. In India, come on, Indian people, many religious principles, and in India it's very common. Punya. What are some examples of punya? Tai, pavyzdžiui, Indijoje yra religijos principai labai populiarūs, kokie, tarkim, yra kurie iš... Helping people, okay. What else? Taip, padėti žmonėms. Serving people, the same. Okay, anything else? Everybody's on that, focusing on that today. I mean, generally we don't need to be religious to help people. Yeah, you don't have. That's what she said. Yeah, it's a human nature. Okay, what about tapasya? Austerity, is that a religious principle? You refrain from engaging in some activity for a higher purpose, like some fasting, like getting up early. What about charity? Giving money in charity, is that a religious thing? Yeah. O kaip, pavyzdžiui, dėl askezės, atsikėlimo anksti arba labdaros teikimo? What else? What other examples? Yeah. Kas dar? Cleanliness, is that a religious principle? Yeah. Tai švara irgi yra religijos principas. Clean, external cleanliness by, hygiene. Tai išorinė švara laikantis higienos.
And then internal cleanliness. Ir taip pat vidinė švara. What is that internal cleanliness? How do we achieve that? O kas yra vidinė švara ir kaip tai pasiekti? What is the dirt that we want to get rid of? Yes, Mate? You want, yeah? To always chant the holy names of the Lord. Chant the holy names of the Lord. But what is the dirt that is in our hearts? Is there any darkness in our hearts? Ar yra kažkiek purvo ir Yes tamsos or mūsų not? širdyje? We Taip have ar any ne? darkness? Eh? A lot. What are some of those dark things? Like, for example, Tai gal is there envy in the heart? Anyone feeling ar envy galite sometimes? Jealousy? išvardinti, pavyzdžiui, pavydas? Ar turite to širdyse? Is there anger? Ar yra pykčio? Is there greed? Ar yra gobšumo? Is there like a, animosity towards others? Tai priešiškumo kitiems? So these things are there, and to clean all these things, this is also like an essential part of being following this religious principle of cleanliness anyway. Taigi visa tai yra tas purvas širdyje ir visa tai išvalyti, tai yra labai svarbus religijos principas. And we have also another principle is mercy. That's another religious principle, right? Compassion. Ir dar vienas dalykas, tai gailestis ir malonės teikimas. So the point is that when we do follow these three things, these three principles in our lives, then no matter what happens, we can remain peaceful and satisfied and with no reason to lament. Taigi esmė tame, kai mes vadovavome šiomis trejais faktoriais, čia išvardintais, tai kas be nutiktų mūsų gyvenime, mes galime išlikti ramus ir patenkinti. And why is that? Because what happens to us is beyond our control. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad tai, kas mums nutinka, tai yra ne mūsų kontrolėje. The example is here we have of the Pandavas. They were the sons of Dharmaraj, the son of religion personified. Krishna was their personal friend. He could play with them in that case. Taigi, pavyzdžiui, Pandavų atvejais, tai jie buvo Dharmaraj sūnus ir Krishna buvo jų asmeninis draugas, jis galėjo su jais žaisti. And still they were afflicted by misery. Ir vis tiek jos paveikė tos kančios. But there was no reason to lament. Why? Because they acted properly. Bet nebuvo jokių priežasčių sielvartauti dėl to, kad jie elgėsi tinkamai. And going back to the initial quote about, we started the class today with a quote from Ralph Waldo Emerson. Taigi mes pradėjome paskaitą šiandien citatą iš to žmogaus. Anyone remembers the quote? Ar kas nors atsimena tą I'm giving you quite a few thoughts today to take citatą. home. I hope you remember some. What was the initial thought? Apart from you will remember because you were translating. Tai kažkas atsimena kitas? What's the quote? That everything begins with good. Anyone? No. Good? You remember? No? I remember. Come on. Remember everything begins with good thoughts, with good ideas. Taigi visas prasideda nuo gerų minčių, gerų idėjų. And when we have good thoughts, when we have good ideas, that leads to Ir kai mes turime good actions. geras idėjas, Good actions. Everything begins with good thoughts. It's all internal, subtle. Then from the subtle comes the gross, the actions. tai kai turime tas geras mintis, tuomet tai seka geri veiksmai. Tai iš to subtilaus viskas transformuojasi į grubesnę išraišką. And when we do actually get into doing regular things, the actions in a regular way, they become habits. Ir kai mes atliekame tam tikrus veiksmus vis pasikartojančiai, tuomet tai yra įpročiai. And good habits brings good character. O geri įpročiai išvysto gerą būdą, gerą savybę. And good character brings the right destination. O geras būdas, geros savybės tada mus nuveda į gerą tikslą, gerą vietą, geras charakteris. And that's the purpose of human life.
Ir toks yra žmogaus gyvenimo tikslas. We cannot control what happens to us, but we can control how we respond to it. Taigi mes negalime kontroliuoti, kas mums nutiks, bet mes galime kontroliuoti tai, kai mes tai reaguosime. And how we respond to situations, it depends on what we value, what our values are, which are based on our thoughts. O kai mes reaguosime į tam tikras situacijas, tai priklauso nuo mūsų vertybių. O tas vertybės suformuoja tos mintis. Okay, there was a question there, yeah? Or comment? Yeah. Truthfulness, yeah. Being honest. This is also not to tell lies. Being straightforward. Duplicity. Okay, sorry. Taigi, dar vienas principas, matė čia papildė, kad Kali Juga, kuris toks jau paskutinis, tai yra teisingumas, teisybė, tai būti nuoširdžiu, tiesiai bendrauti, neturėti tokio dviveidiškumo. Sometimes we hear the expression that he is a man of a person of principle, a person of principle. Taigi take the word a religious out, okay? Just a man of principle. Yeah? Taigi mes kartais išgirstame tokį išsireiškimą, kad tas žmogus tvirtai laiko savo principų. And it means someone who has integrity. Tai tas, kuris tokį turi sąžiningumą. It means someone who, even though to do the right thing may appear to be unfavorable for him on an immediate, the immediate result will be unfavorable, he will still do the right thing. Tai pavyzdžiui, jeigu pasielgti teisingai ir artimų metu ir būtų nepalanku tam žmogui, jis vis tiek pasielgs teisingai. Out of principle, I will not tell lies. Iš tokio principo, kad aš nekalbėsiu melų. I will not be duplicitous. Aš nebūsiu toks dviveidis. So this is Bhishmadev speaking, and he is saying this, that when someone follows dharma, follows these principles, then dharma itself will protect that person. Taigi Bhishmadev sako tam posme, kad jeigu žmogus seka dharmos, tai dharma pati jį apsaugos. And this is just such a thought. If you try to kind of contemplate, if you contemplate this thought. Taigi jeigu jūs pamastytume apie šią mintį. I remember, just to bring it down to the day-to-day thing, some years back, that I was being treated unfairly by some people. Taigi, duosime tokį kasdienišką pavyzdį, kad prieš kažkiek tai metų su lektorium elgėsi neteisingai. You know the word bullied? Bullied? Tai iš jo tyčiosi, šaipėsi. I was being bullied by some people who were close, actually. They were not strange people. Taigi tyčiosi iš lektoriaus tokie artimi žmonės gana. And I was suffering. It was painful. Ir tai tokia situacija kėlė labai daug kančių. And at the very friend, he said to me, if you keep doing the right thing, don't worry about it. Don't retaliate. Don't respond negatively. But you keep doing the right things, everything will be all right at the end. Ir atsidavęs draugas pasakė, kad jeigu tu ir toliau elgsies teisingai, nebandysi kažkaip atsikirsti jiems atgal, tuomet viskas bus gerai, galiausiai išsispręs. In other words, if you tolerate whatever situations happen in life and you keep trying to do the right thing, something good will come at the end. Tai jeigu jūs tenksitės toleruoti gyvenimo situacijas ir daryti teisingą dalyką, tai galiausiai kažkas iš to gera išeis. And that's the essence of what I'm trying to share with you today. Tai yra viso to esencija, su kuo ką nori lektorius šiandien pasidalinti. So there is a few minutes for questions, or you want, if you agree or if you disagree, or you can now speak. Dabar yra laikas klausimams, arba jeigu jūs pritarėte ar nepritarėte, galite tai išsakyti. Any questions or doubts or corrections? Taigi klausimai, abejonės, pataisimai. Su kokiu vienu žodžiu ar sakiniu galima siekti Krišnos sąmonės
religija, pavyzdžiui, islamas, teisingumas, pareiga, Krišnos sąmonės religija, su kokiu žodžiu susijęs. Tai kaip esmę pačią. So what kind of word we can define Krishna consciousness? For example, in Islam, it's like truthfulness, righteousness. So with what kind of one word we can, or sentence we can describe Krishna consciousness? Love for God. Taigi meilė Dievui. The purpose of being Krishna conscious is to develop love for God. Another word, the Sanskrit word for Krishna, well, I mean, there is different ways. Prabhupada translated the word Krishna consciousness from a particular verse. Taigi, tai yra tikslas visos Krišnos sąmonės, tai išsivystyti tą meilę Dievui. Ir taip pat dar yra sanskrito žodis, kurį Šrila Prabhupada išvertė iš tam tikro posmo. And that verse basically is saying that if one can develop this love for God, then he must purchase that at any price, you know. Ir tam posme sakoma, kad jeigu žmogus gali išsivystyti meilę Dievui, tai jis turi tai nusipirkti, įgauti bet kurią kainą. Because this attraction for God cannot be purchased by any amount of austerities or tapasya, anything. Nes iš tikrųjų ta meilė Dievui, jos negalima nusipirkti jokiomis askezėmis ir panašiai. It's a very valuable thing to attain, this attraction for God, for Tai iš Krishna. tikrųjų labai vertingas dalykas, kurį galima pasiekti, tas potraukis Krishnai, Dievui. And Krishna only gives this to those whom he chooses. Ir Krishna duoda tą meilę tik tiems, kuriuos pasirenka. Another way to answer the question is that Sanatan Dharma, the eternal occupation of the living entity. Ir dar kitas būdas atsakyti tą klausimą, tai yra Sanatana Dharma, tai amžina veikla gyvosios būtybės. I also wonder if there is one word to define Christianity and one word to define Islam. I don't know. Is there such a thing? Ir klausia, ar yra toksai vienas žodis, kad apibrėžti islamą ar krikščionybę? For example, to define Christianity, we can say love. You can say? Love. Love. Yeah, to define Krishna consciousness is also love, but love for God. To define Christianity in one sentence is how God loves people who are not loyal to Him. How God loves people who are not loyal to Him. Yeah, it is a fact. You see, the word that is used in Sanskrit for religion is dharma. Taigi sanskritu pavartotas žodis dharma, tai yra religija. And it's not accurate translation of the word religion. Dharma refers to the essence. The essence, the eternal. Okay, the essence. Just put the essence for now. Taigi tas dharma žodis tai nėra labai tikslus tos religijos vertimas, tai tiesiog tokia labiau viso to esencija, esmė. So the essence of water is. Taigi vandens esencija yra. That is liquid. Tai kad tai yra skystis. You cannot have water which is not liquid. It won't be water anymore, right? Tai jūs negalite turėti vandenį, kuris nėra skystas, tai jau nebebus vanduo. And the essence of fire is that it gives heat and gives light. Ir ugnies esmė, kad jinai duoda šilumą ir šviesą. If it's cold and if it's not giving light, it's not fire. Tai jeigu, pavyzdžiui, šalta yra ir nėra šviesos, tuomet tai ne ugnis. So now, what is the essence of the living entity? Tai kokia yra gyvosios būtybė esmė? What is something that the living entity cannot stop doing? Tai kas yra tai, ką gyvoji būtybė negali neveikusi? If it won't be doing that,
it won't be a living entity. Ir jeigu ji to nedarys, tai nebebus gyvoji būtybė. Breathing. Yeah, the material world. Jis sako kvėpuoti materialiam pasauliu. Actually, after inquiring about this, we see that every living entity is doing one thing, and is serving. Taigi iš tikrųjų kiekviena būtybė, gyvoji būtybė tai daro, tai yra tarnavimas. Everybody is serving someone. Tai visi tarnauja kažkam. But the nature of this service is temporal. Bet šitos tarnystės prigimtis yra laikina. Because whatever relationships we have in this material world, they're temporary. Nes bet kurie santykiai, kuriuos mes turime materialiame pasaulyje, jie yra laikini. But the relationship that we have with God is eternal. Bet tie santykiai, kuriuos mes turime su viešpačiu, jie yra amžini. So religion is defined as that activity that uncovers that relationship with God. Taigi religija yra apibrėžta, tai kaip ta veikla, kuri atidengia tą santykį su viešpačiu. So it's eternal, because you have Islam. Islam started like what? Over 2,000 years ago, or whatever it was. Christianity started 2,000 years ago. Buddhism started whenever it has a beginning and it has an end. But the living entity is eternal, and God is eternal. Taigi, pavyzdžiui, tos religijos, tarkim, islamas ar krikščionybė, tarkim, ten prieš 2000 metų prasidėjo, budizmas irgi prieš kiek tai metų, bet gyvoji būtybė ir Dievas, jie yra amžini. So the science of the relationship between God and the living entity must also be eternal. Taigi, tas mokslas tarp viešpatės ir gyvosios būtybės taip pat turi būti amžinas. And what is that science? Ir koks yra tas mokslas? That's Sanatana Dharma. Yra Sanatana Dharma. And that's another meaning of Krishna Ir consciousness. tai yra kita reikšmė Krishna sąmonės. So, yeah. Go. Hare Krishna. Yes, bro. Toksai klausimas, reiškia, 10 giesmėje Udhava, kada atvažiavo paimti Krišną iš Vrindavano ir vežti Madhūrą pas Kamsą, ir po to Udhava tokias maldas išsakė ir ten sakė, kad reikia Dievą mylėti visą širdimi, su atsidavusiais ir tais, kurie eina Dievo keliu, draugauti ir gailėti, reiškia, tų visų gyvų būtybių. So in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is described how Uddhava came to bring Krishna. Uddhava came to bring Krishna from Vrindavan to Kamsa's place, Mathura, to Mathura. And after that, he said some prayers, and in those prayers, Uddhava says that we need to love God wholeheartedly. We need to be friends with devotees. And to have compassion. Yeah, beautiful prayer. This prayer was offered also by Sudama the florist. And to have compassion for all living entities. Very nice. Okay, I'll repeat that. So there is this prayer is offered by Sudama the florist. Okay, not Sudama Vipra. And he said that, my Lord, let my devotion be unflinching to you. Give me friendship with the devotees, and give me compassion for those who are not devotees. Taigi Sudama taip pat įsakė panašias maldas, kad tas atsidavimas būtų nenukrypstantis nuo viešpatės, kad galėtų draugauti su atsidavusiais ir turėti gailestingumą visoms gyvosiam būtybėms. He also has a question. Ir toliau tenai jisai tokią išvadą priėjo, kad sako apie tą meilę. Kad sako, nes meilė čia žemėje tarp įvairių gyvų būtybių, jinai baigėsi komplikacijom.
Ir tai reiškia, kaip su ta meilė dvasiniam pasaulyje. Tai reiškia, ar tik draugaujama tenais atsidavė tarpusavį, ar tik Dievą myli, ar tarp jų irgi kažkokia meilė yra, ar tik meilė išimtinai Dievui skirta, o kaip tarp gyvų būtybių meilė dvasiniam pasaulyje. Čia tai aišku, kad komplikuota. So Uddhava came to conclusion that love relationships between the living entities in the material world are very complicated and temporary. So the question is how it is in the spiritual world. Is that love only directed towards God, and between themselves living entities just have a kind of a friendship, or they can also have a love relationships? What do you think? Ką galvojate? What is the difference between the material world and the spiritual world? Taigi, koks yra skirtumas tarp materialaus pasaulio ir dvasinio pasaulio? What is the difference between the spiritual world and the material world? Koks yra tas skirtumas? Huh? This place is temporary. Only? Is that the only difference? The difference between the material world and the spiritual world is that in the spiritual world, Krishna is in the center. Taigi skirtumas tarp materialaus pasaulio ir dvasinio yra tokia, kad dvasinio pasaulio Krishna yra centre. And in the material world, we are trying to be Krishna. O materialiame pasaulyje mes bandome būti Krishna. And because we are all many little people trying to be Krishna, there is conflict in the material world. Ir dėl to, kad tiek daug žmonių bando užimti Krishnos padėtį, dėl to tiek yra daug konfliktų materialiame pasaulyje. There is conflict of interest and conflict of desires. But in the spiritual world, everything is directed towards pleasing the Lord. So there are harmonious relationships, loving relationships between the residents of the spiritual world. Taigi čia yra konfliktai dėl tų susikertančių interesų ir troškimų, bet viso dvasinio pasaulio esmė, kad visi bando patenkinti Krishną ir tarpusavį turi harmoningus meilės pripildytus santykius. And in the material world, we need to develop good relationship with the devotees to be able to go back to Godhead also. Ir materialiam pasaulyje mums reikia išvystyti gerus santykius su atsidavusiais, kad grįžti atgal pas Dievą. And Arctic starting now, so we have to finish the class. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tagore Chanda ki jai. Hare Bol. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine.
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda